Stellen Sie, sich, einen, Welt, wäre, den Atem, anhielt. Zwei Atomst, die sich Auge gegenüberstehen. Das Schicksal der Menschheit hängt am Seiden und Faden. Das war die Kubakrise von 1962. Bekanntlich der Moment, in dem die Welt einem nuklearen Armageddon am nächsten kam. Da was wir, wenn inmitten der riskierten Diplomatie Unterseeblockade ein einziger, uneinständiger Luftangriff uns alle beinahe in den Abgrund stürzt. Geschichtsbücherbergen auf von den politischen Manövern, den Geheimen Absprachen und den dreisen Tagen globaler Angst. Was sie jettig seltener wenn, ist der Verzweifelt lautlos Luftkrieg über Kuba, wo das Leben tapfer Piloten. Und das Handeln nervöser Bodencrews jet im Moment den Dritten Weltkrieg heiten auslösen können. Es geht nicht nur Spionage. Es geht die Luftkampf, der Fast-Stack-Gundenheit, ein versteckter Jägerkampf, der Gasblattheit wenden und die Heilheiten fesseln können. Dieser übersehen Aspekt der Kreis offenbart. Ein erschreckende Wahrheit, trotz bester Absichten der Politiker, heiten Fehlkalkulation. Menschliches Versagen und das schier Chaos der Kämpfe, die Diplomatie außer Kraft setzen können. Das erklärt, warum die Lehren aus beinahe umfallen am Himmel ausschütten noch genauso wichtig sind wie jeder unterzeichnete Vertrag. Begleiten. Sie uns auf einer Reise durch die geheimen Operationen, die waghalsigen Aufklärungsmission und die atemberaubenden beinahe Unfälle, die Kubas geheimen Dassenjägerkrieg prägten. Wir erkennen die beteiligten hochentwickelten Flugzeuge, die verzweifelten Entscheidungen der Kommandanten am Boden und wie durch pure, Glückenzurhalten in letzter Minute ein einzelner Luftkampf keine globale Katastrophe auslöst. Dies ist die Geschichte, wie ein paar angespannte Momente in der Luft den gesamten Verlauf der Kalten Krieges prägten und während wir bis den Schatten der Geschichte etwas überdenken haben. VOR dem präzisen Ballot eines Dassenjäger Luftkampfs. VOR der erschreckenden Kalkulation der nuklearen Risikopolitik. Ward Gasproblem 1 von Aufklärung und Verbot, wie erkennt man? Was der Gegner tut, insbesondere in einerseits rapid eskalierender Spannungen? Und wie kann man ihn stoppen oder zumindest abschrecken, ohne einen größeren Konflikt auszulessen? Diese einfachen Fragen treiben seit Jahrhunderten militärische Innovation in VOR an.seit den Anfang der Kriegsversikten. Armen, sich durch Beobachten einen Vorteil zu verschaffen. Kundschafter, Spion und sogar Heiluftballons im 19. Jahrhundert waren rudimentärversig, die feindlichen Linien zu überblicken. Die Erfinden des Flugzeugs im frühen 20. Jahrhundert revolutionär dies. Plötzlich bat ein Auge im Himmel einen unvergleichlichen Blick auf das Schlachtfeld und liefert Informationen, die den Ausgang einer Schlacht entscheiden konnten. Frühdenker und Militärstudenten erkannten schnell das Potenzial und entwickelten Flugzeuge nicht nur für Bombenangriff oder Kampfeinsätze, sondern speziell für Luftaufnahmen und GBRWA-Jung.im. Ersten und Zweiten Weltkrieg waren Aufklärungsflugzeuge unversetzbar. Sie waren oft unbewaffnet oder nur leicht bewaffnet und verlegen sich auf geschwindige Flucht, feindlichen Jägern auszuweichen. Daher mit dem Fortschritt der Flugzeugtechnologie verbessern sich auch die Möglichkeiten, sie abzufangen. Dies führt zur Entwicklung von frühen Kampfflugs, entwickelt, feindliche Bomber und Aufklärungsflugzeuge abzuschießen. Das Konzept der Dogfight, ein Luftkampf auf engem Raum, wurde in der Militärgeschichte verankert und diente als Test für Piloten für Guiden und Maschinenleistung. Der Kalte Krieg stellt jedoch eine neue, weitaus gefährlicher Herausforderung dar. Es geht nicht mehr nur taktisches Vorteil, sondern ums Überleben. Mit dem Aufstieg der Sowjetunion zu einer geschlossenen Gesellschaft wurden zuverlässige Informationen über militärische Fähigkeiten, insbesondere ihr Atomprogramm, unerlässlich. Traditionelle Aufklärungsmethoden reichten nicht aus. Daher entstand ein dringender Bedarf an Flugzeugen, die höher und schneller fliegen und über feindlichem Gebiet unentdeckt bleiben können. Verse.
Die zu erken, bestanden deren. Beste Hände Bomberdesigns eine Grenzen zu bringen, sie zu reduzieren und Spezialkameras hinzuzufügen. Da dies wären immer noch Anflieg. Weltgeschichte versig vornauf zum Abschiss vom Flugzeugen, zur Gefangennahme von Piloten. Oder zur Gefriedung von Missionen. Das Grundproblem war die Zunehmend Komplexe der Sowjetischen Luftabwehr, insbesondere Boeing Luftrocketen, Sams Anfänger für Großhunde Kant, aufklung über einem so schwerwürdigen Gegner durchführt. Werden, ohne einen offenen Krieg auszuschließen. Dies Frage wurde zur treibenden Kraft hinter der Entwicklung der ultimativen Spionage an den verzweifelten Maßnahmen, die zu stoppen. Damit wurde der Boden für die Geheimen Luftkonfrontation bereitet, die den Kalten Krieg beginnen sollten. Der Funk, der die Ara der strategischen Auflösung in Fetch, und damit unmittelbar die Grundlage für die Kubakrise legt, entstehen aus dem dringenden, fast verzweifelten Bedarf an Informationen über die sowjetischen Fähigkeiten. Die wahrgenommen Bomberluck und später die Regenluck der 1950er Jahre veranlassten, Vereinigten Staaten, nach einem Flugzeug suchen, das so hoch fliegen konnte, das es für sowjetische Abfänger und Boden-Luftrocketen unerreichbar blieb. Das ist scheinbar unüberwindbare Problem von Seinlassung in einem revolutionären Flugzeug, derutu DRACE in den der wichtigste Erfinder und die Treiben. Kraft hinter der U-2 War Clarence Kelly Johnson, der legendary Leiter von Lockheed's Advanced Development Projects, Beacon aus Skunk Works. Johnson war ein Genie der Luftfahrttechnik, Beacon für seine Fähigkeit, Bomberkennflugzeug und der strengste Geheimhaltung und Nappenfristen zu konstruieren. Seine Motivation war klar, wollte ein Flugzeug bauen, das fotografisch auch gering aber feindliches Gebiet liefern konnte, ohne abgeschossen zu werden, ein Aufgabe, die wir für unglücklich hielten. Sein pragmatischer, sachlicher Ingenieurssansitz ermöglicht, diesem konventionelles Denken auszugeben. Der erste funktionierende Prototyp der U-2, ursprünglich als CL-282 bezeichnet, wurde erstmaliger geschwindig gebaut. Sein Jungfernflug fand in August 1955. Seine Funktion war zwischen einfach, extrem hoch fliegen, ein leistungsstarke Kamera tragen und unentdeckt bleiben. Das sein Genie lag in seinem radikalen Design. Es war im Wesentlichen ein Motorsiegler. Mit langen, schlanken Flügeln, die in Segelflugs erinnern, die es im ermöglichten, von über 70.000 Fuß, über 21.000 Meter, weit über der Einsatzgrenze jedes modernen Kampfjets oder SAM-Systems. Die wichtigsten Technischen. Durchbruch gab es in mehreren Bereichen. Erstens, leicht, aber dennoch robust Flugzeuge, optimiert für Flug in großer Höhe, war revolutionär. Zweitens war die Entwicklung eines zuverlässigen, schubstarken Pratt & Whitney J57P37 Turbojet Triebwerk, speziell für anhalten Leisten in großen Hull-Modifier, war entscheidend. Aber vielleicht der wichtigste Durchbruch war die Kamerasystem Spults. Dies von James Baker entworfenen und von Perkin Elmer entwickelten Spezialkameras konnten Wheatlandstrich mit unglaublicher Auflösung aus Extremen und fotografieren und so beispiellos Details sowjetischer Militärlinien liefern. Die Hindernisse waren immens. Technisch erhörten dazu geharden die Herausforderung. Ein unter Druck stehendes Cockpit für Piloten in nahezu Weltraum zu schaffen. Die Entwicklung eines Spezialtreibstoffs, der nicht gefriert und die enorme Schwierigkeit, ein so einzigartiges Flugzeug might he hohe Strecken sicher zu landen. Das bei niedriger Geschwindigkeit bekanntermaßen schwer zu handhaben war, soziale und politische Hindernisse dazu gehört es. Skeptisch Militärführer davon zu überzeugen, dass ein derart sehr brechlich workendes Flugzeug den Sowjets in Common kennt. Und was entscheidend war, die absolut Geheimhaltung seiner Entwicklung und seines Einsatzes zu wahren,
Finanziell Einschränkungen für ein Projekt dieser Art waren bedeutung. Da der überwältigende Geheimdienst befort letztlich. Dazu, das praktisch unbegrenzte Mittel bereitgestellt wurden. Johnson und sein Team beurteilten die Schwierigkeiten durch unermüdliche Problemsensen Speit. Bereitschaft, Normen in Frage zu stellen, und die Schaffen einer stark abgeschotteten, geheimen Arbeitsumgebung, die schnell Innovationen. Für der, die Erstreaktion der Welt auch die U2 war village. Unwissenheit außerhalb eines engen Geheimdienstkreises der USA und der Alliierten. Jahrelang blieb ihre Existenz ein streng geheimes Geheimnis. Die Sowjets reagierten mit wachsender Frustration und Verzweiflung, als dies Phantomflugs immer wieder über das sensibelsten Gebiet flogen, unerreichbar und ungewiesen. Dies Unfähigkeit der U2 Engigens wirken befürwortete ihr eigen. Hektisch entwickeln von Heinabfängigern und Boeing Luftraketen und bereitet den Boden für die unvermeidlichen, gefährlichen Konfrontation, die das Luftschlachtspiel. Die Kalten Krieges begann sollten. Der Funk war bergesprungen, und der Himmel über dem Kalten Krieg sollte nie wieder durchsucht sein. Die anfängliche, uneingefachten Herrschaft der U2 über den sowjetischen Himmel markierte den Beginn eines gefährlichen Aufstiegs der Luftaufklärung und zwangsläufig auch der parallel dazu stattfindenden Entwicklung der Abfangjägertechnologie. Von Mitte der 1950er Jahre bis zur Kubakrise 1962 war die Zeit geprägt von einem unerbittlichen Katz-und-Maus-Spiel, das so Spionage lugs aus auch ihr Verfolger in ihrer technologischen Grenzen brach. Der Preis waren entscheidende Informationen, und es ging nichts Geringeres als das globale Überleben. Der U2-Programm selbst erlitt eine schnell Operationalisierung und Veröffentlichung von AB 1956. Was hat sich geändert? Die Flugzeuge wurden zuverlässiger, ihr Kameras ausgefeilter und ihr Einsatz häufiger und geübter, wodurch sie tiefer in den sowjetischen Luftraum vordringen. War verantwortlich. Die CIA leitet im Rahmen des Projekts Aquaton die verdeckten Operationen. Wenn Kelly Johnson und Lockheed das Flugzeug weiter verfeinerten, was wurde verbessert? Missionsdauer, Kameraauflösung und operative Geheimhaltung. Die U2 liefert fotografisch Beweis für die stationären sowjetischer Bomber und Raketen. Was die strategischen Entscheidungen der USA direkt beeinflusst und die Angst wie einer. Bomberluck, Linderte.wie wurde es von der Welt aufgenommen. Offiziell blieb seine Existenz geheim und die US-Wetterforschung diente als Deckmantel. Für die Sowjets war der Empfang ein tiefdemütigung und strategische Verwundbarkeit. Was einen verzweifelten Wettlauf die Entwicklung von Gegenmaßnahmen. In fact, dies Verzweiflung des Sowjets führt zu ihrem eigenen entscheidenden Meilenstein, der Entwicklung und dem Einsatz effektiver Bodenluftraketen, SAMs. Bis in die späten 1950er Jahre hatten ihre Fänger Mühe, die Flucht der U2 zu erreichen. Der Durchbruch kam mit DRS-75, die NATO-Bergsen SA-2 Richtlini, SAM-System. Was hat sich geändert? Dabei handelt es sich ein revolutionäres System, das Handflugkörper mit der hochentwickelten Radarlenkung kombiniert. War verantwortlich. Sowjetische Ingenieur mit ihrer biblischen Investitionen ihres Militärs. Was wurde verbessert? Die Fähigkeit, Hochfliegen Ziel anzugreifen, die konventionelle Kampfflugzeuge nicht erreichen konnten. Dies A2 wurde speziell für die Abwehr von Bedrohungen aus großer HNTWICK, ELT.WIE wurde es aufgenommen. Seine Existenz war bis zu seinem dramatischen Erfolg ein streng geheimes sowjetisches GEHEIMNIS.DIESER Erfolg kam auf 1. Mai 1960. Als ein sowjetisches SA-2-Raket einen U2-Piloten abschoss Francis Gary Powers über sowjetischem Gebiet. Was hat sich geändert? Dieses einzelne Iranis zerstört den Mythos von der Unverwundbarkeit der U2, entdeckt das gesamte Geheimdienstprogramm auf.
Es fort zu einem massiven internationalen Zwischenfall und gibt einen wichtigen Gipfel zwischen den USA unter Sowjetion.wer verantwortlich. Sowjetische Luftabwehrkraft. Was wurde verbessert? Aus sowjetischer Sicht war dies ein wichtig Bestätigung ihrer Sam-Technologie an einem Propagandacoup. Aus Sicht deckt dies ein kritisches Schwachstelle auf Untersuchung ein. Neubewertung der Luftkampf-Rungstaktiken. Wie wird es von der Welt aufgenommen? Mit dem Prang an diplomatischem Chaos. Die USA wurden beim Luggen über ihr Wetterflug. Was ihrem internationalen Ansehen erheblich schädigt an die Spannungen des Kalten Krieges verschärft. Dieser Meilenstein bindet faktisch die direkten U-2-Überflug über die Sowjetion, der Abschuss von Powers zwang die USA. Nach Alternativen, noch extremeren Aufklärungen zu suchen. Dies fort zu einer rasanten Beschleunigung der SR-71. Blackbird-Programme, wo die U-2 Rande Kubakrise nicht zum Einsatz kam, ist ihre Entstehung direkt auf die Verwundbarkeit der U-2 zurückzuführen. Was hat sich geändert? Die SR-71 zielt auf Geschwindigkeit unwässig, übertrifft als bisher Dagewiesen. Mach 3 am Fluffen von über 26,000 Metern und ist darauf ausgelegt, jede Rakete oder jedes Kampfflugzeug einfach zu überholen und zu BERFL-Jugeln. War verantwortlich? Noch einmal. Kelly Johnson und Lockheed Skunk Works. Was wurde verbessert? Unübertroffen Geschwindigkeit Fluff für die Aufklärung, wodurch es praktisch unverwundbar ist.WIE wurde es aufgenommen. Es wurde unter strenger Geheimhaltung entwickelt und symbolisiert die Next Generation der strategischen AUFKL-Rung. Dieser gesamtchronologisch Aufstieg der Spionage-Lugs an ihrer Raketenfänger bereitet den Boden für die Kubakrise. Als sowjetische Raketen in Cuba entdeckt wurden, Oktober 1962, die U-2 war das einzige Flugzeug, das die entscheidenden fotografischen Informationen aus großer liefern konnte. Dieser Bestätigung der Bedrohung erforderlich waren. Die Spannungen war greifbar. Die USA wussten nach dem Power-Zwischenfall, dass die Sowjets SA-2-Bomber besiegen. Die Sowjets wussten, dass U-2-Bomber über Kuba flogen. Dies fort zu einer äußerst brisanten Situation, in der jeder Flug, jedes Radarsignal und jedes Potenzial, abfangen außer Kontrolle zu geraten droht, und genau jenen Luftkampf auslösen konnte, der beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Das Wissen die Leistungsfähigkeit der SA-2, kombiniert mit dem dringenden Bedarf an Informationen, verwandelt den Himmel über Kuba in einen der gefährlichsten Orten des Kalten Krieges. Die Kubakrise von 1962 und das damit verbunden intensiv Katz-und-Maus-Spiel in der Luft lasten ein tiefgreifend Revolution in der Militärstrategie und der Informationsbashgaus. Es ging nicht eine einzelne Erfindung, die sich explosionsartig im Mainstream der Jets, sondern vielmehr die Mainstreaming von Hawkerskenner Excite-Luftaufklärung und der dringenden, notwendigen einer fortschrittlichen Luftverteidigung, eine neue Klasse von Bedrohungen. Die Krise markierte den Zeitpunkt, als strategisch Aufklärung zu einer absolut unbesiegtbaren Fähigkeit im vordersten Front wurde und die Verwundbarkeit durch moderne Raketen sowohl für Supermitch als auch für kleine Nationen zu einer greifbaren, existenziellen Angst wurde. Warum Jets? Die Antwort war einfach. Atomwaffen entdecken sowjetischer Mittelstreckenrennen, MRBMs auf Kuba. Die groß Justit treffen konnten, verwandelt die theoretische Bedrohung in unmittelbar Realit. Die schier Geschwindigkeit der Krise, der schnell Einsatz und die unmittelbar Erschreckende eines Atomkriegs bedeuten, dass keine Zeit für traditionelle Informationsbashgolder langsam diplomatische Reaktionen blieb, die schnell. Präzise Luftaufklärung durch die U-2 wurde zur wichtigsten Informationsquelle beeinflusst. Präsident Kennedys Entscheidungen direkt. Die U-2 war nicht nur ein Spionage-Lux. Sie war das Augen der Welt,
bestig die Bedrohung ungestaltet die Gesamtreaktion dot, Regierungen, insbesondere die USA und die Sowjetunien, forten den Angriffen uninvestierten beispiellos. Ressourcen in Aufklärung, Raketentechnologie und gegen Mannemann. Die Kreis sieht, dass die sieht überlegenen, verwertbaren Geheimdiensten von einen entscheidenden, Vorteil haben kann an das die sieht eine robusten, luftverteidigung potentiell katastrophal Angriff abmildern kann. Dieser unmittelbar und tiefgreifend Wandel veränderte das tägliche Leben. Die Industrie, die Kommunikation und die Kultur in mehreren wichtigen Punkten, Geheimdienststreut, nach dem Kubakrise entwickelten sich, Luftaufklärung und Satellitenaufnahmen von Nissen und Geheimdienstoperen zu strategischen Notwendigkeiten. Höchster Eben, dies führt zu massiven Investitionen in Spionage, moderne Aufklärungsflugzeuge und Geheimdienstindustries. Die Augen am Himmel wurden zu einem zentralen Bestandteil der nationalen Sicherheit. Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Optik und die Computertechnik erhielten massiv Fördermittel und trieben die rasante Entwicklung von Beobachtungstechnologie ORAN.DR Englisch KEIT der Raketenabwehr. Die durch die Bebrichtung der V2 und Zweiten Weltkrieg offengelegt und durch die Kubakrise noch verstärkt. Verwundbarkeit matcht die Raketenabwehr zu einem zentralen Pfeiler der militärischen Pläne. Zur Bescherung der Beamwirtschaft, später die Entwicklung umfassender Systeme. Da die Kreis trieb die intensive Forschung in Radar, Abfangtechnologie und integrierten Luftverteidigungsdienst voran. Die Nation strategischen Vermögens wurden, die Notwendigkeit des Schutzes vor rechten Bedrohungen, was zu einer weltweiten Verbreitung von Boden-Luft-Raketensystemen, Fort, Krisenmanagement und Communication, die Beinahe-Katastrophe. War eine Überarbeitung der Kommunikationssprache des Kalten Krieges. Die Berüchtigtversicherung beim Nachrichten aus Renderkreis führt direkt zur Gründung der Moskau-Washington Hotline, das Rottelefon. Wodurch die Kommunikation der Supermacht von langsamen diplomatischen Kabeln zu sofortigem, direktem Kontakt wurde. Dies wiederum beeinflusst die global diplomatische Kommunikation und die Protokoll zum Krisenmanagement, öffentliches Bewusstsein und Angst. Die Kubakrise hat tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Kultur. Erstmals wurde sich die Weltöffentlichkeit der existenziellen Bedrohung durch einen Atomkrieg bewusst, die durch die Bilder der Raketen auf kubanischem Boden deutlich wurde. Dies befeuerte Friedensbegingen und Anti-Atomkraft-Protests. Aber als das Stillverständnis, dass eine neue, schreckliche Ära der Kriegsführung eingebrochen war. Dies Ära veränderte die psychologische Landschaft des Kalten Krieges für Jahrzehnte Gründungen. Die Luftkampf über Kuba waren nicht bloß flüchtig Scharmützel. Sie waren der Schmelztiegel, in dem die modernen Doktrinen der strategischen Aufklärung, der Raketenabwehr und der nuklearen Abschreckung geschmiedet wurden und hinterliegen einen unausschließlichen Eindruck in der Art und Weise, wie Nationen global Konflikt wahrnehmen und bewältigen. In den Jahrzehnten seit der Kubakrise haben die Lehren aus diesem furchterregenden Luftkampf zu kontinuierlichen, tiefgreifenden Fortschritten in der Aufklärung und der Luftverteidigung geführt. Was einstals der Paranoia des Kalten Krieges. Hervorgegangene Spitzentechnologien waren, sind heute entwickelt, diversifiziert und integrierte Systeme, die modernen Kriegsführung und die globale Sicherheit prägen. Der Unaufhalt zum Vormarsch digitaler Computertechnik, der Miniaturisierung von Sensoren und Künstlicher Intelligenz hat dies Fähigkeiten revolutioniert. Was hat sich in den letzten 20 Jahren geändert? Der Wandel ging in Richtung getwickt. Automatisierung und Multi-Domain-Integration in Aufklärung des der YouTube lebt weiter. Da die Methoden haben sich dramatisch diversifiziert. Wenn die YouTube selbst noch fliegt, auf mit modernen Sensoren ausgestattet, liegt die War-Revolution in Satellitenführung Konstellation von Spionage, elektro-optische, Synthetic Aperture Radar, SAR-SIGINT bieten ein. Kontinuierlich,
Global Abdeckung Beispielischer Officem. Irgendwo dies durch Helu Ave. High altitude. Long endurance. Wie die RQ4 Global Hawk. Die ein kontinuierlich. Heimlich Überwachung bestimmter Regionen über mehrere Tage hinweg Glicken. Das Aufkommen von kleinen taktisch Drohnen hat. Auch die Aufklärung von Befehlsfeldern revolutionär unexcited Information auf Truppeneben bereitgestellt. Zu den wichtigsten Akteuren zullen Hut National, Geheimdienst, wie das NRO in den USA, ein groß Luftraumfahrt unter, ZB, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, sowie zahlreich kleiner Drohnenhersteller. Die modernen Einsatzmöglichkeit. Reichen von der strategischen Rüstungskontrolle an. Terrorismus bis hin zur Katastrophenvorsorge und landwirtschaftlichen Überwachung. Zu den Problemen zullen die zunehmenden Möglichkeiten der Gegner zur Welt vermehrbar. Die Daten über Flooding und die ethischen Implikationen der allgegenwärtigen Überwachung. Verfolgbar die Lehren aus dem Jahr 1962. Insbesondere die Gefahr. Unabhängiger Bedrohungen, Fortenser Entwicklung hochentwickelter. Mehr Schichtstits Luftverteidigung stets den letzten beiden Jahrzehnten gab es erbebliche Verbesserungen in Phase der Radaremmen. Unglaublicher Reichweite und Precision. Die 100 von Zielen gleichzeitig verfolgen können. Abfangraketen sind agiler, schneller und in der Lage. Hit-to-Kill, Abfangaktion, Zerstörung von Zielen durch direkten Aufprall. Nicht nur durch Explosionsplitter, wie die US-amerikanischen THAAD und Standard Missile 3 SM-3 System. Darüber hinaus hat die Diversifizierung der Bedrohungen durch Marschflugkörper, Drohnen und sogar Hyperschallgeräte zu Spezialisierungen gegen Mannemen gefördert. Der Iron Dome verkörpert, wie bereits erwähnt, die Fähigkeit zur Abwehr massiver Bedrohungen auf Kurzdistanz. Zu den wichtigsten Akteuren der modernen Luftverteidigung zullen Giganten wie Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, UNS. Almaz Anti, Russland, und dem BDA Europa und der. Die Auswirkungen sind global. Fast jedes Land investiert in ein mehrschiftiges Luftverteidigung. Von der Kurzstreckenpunktabwehr bis hin zu nationalen Raketenabwehrstehen. Die schützt nicht nur militärische Anliegen, sondern auch kritische Zivilinfrastruktur und Bevölkerungszentren. Kurz gesagt, aktuell nehmen sind die Verbreitung moderner Angriffsraken und Drohnen für nichtstaatliche Akteure. Die Herausforderung Raketenabwehren. Die schiere Kosten und Komplexität der Wardung dieser hochmodernen Systeme. Der inhärente Nebel des Krieges im Luftkampf, der 1962 deutlich demonstriert wurde, bestet trotz fortschrittlicher Technologie weiterhin und unterstreicht die entscheidende Rolle menschlicher Entscheidungen inmitten Haushaltsminister. System. Der Luftkampf, der beinahe den Dritten Weltkrieg auslöst, ist ein eindringliches Beispiel davor, wie schmal die Grenze zwischen Abschreckung und Katastrophe ist. VOR der Kubakrise und ihrem verdeckten Luftangriffen konnten politisch vor ihr absichten Tageln missverstehen. Wichtige Informationen gelten nur langsam in Ziel. Und die Bedrohung durch Luftangriff ging not wie VOR hauptsächlich von bemannten Bombern aus. Die Bloßvorstellung eines verständlichen Atomkriegs, ausgelöst durch ein Missverständnis am Himmel, war ein erschreckendes theoretisches Konstrukt, keine Hargenau Realität. Die Ereignis vom Oktober 1962, insbesondere die Luftangriff, veränderten die Weltpolitik, die Militärstrategie und sogar das Zivilbewusstsein unwiderruflich. So veränderten sich Teil des Lebens nachhaltig, Intelligenz vor Herrschaft, die Kreis unermord die absolut, unbestreitbar Bedeutung von präzisen Informationen in exciting Fotos. Der YouTube-Bilder den Dreh uneingelpinkt von Kennedys Strategie. Sie ermöglichten diesem, die stationären sowjetischen Raken zu bestätigen unvoilig. All Spekulationen beruhende Entscheidungen zu vermeiden. Dies erhalb die strategische Aufklärung von Homeflugzeugen bis hin zu den Händen. Spionage Teleden, zur Atem nationalen Sicherheitsbreite. Sie rechtfertigte enorme Investitionen in die Informationsbastion, während die nachhaltig die Art unwies. Wie sich die Supermitch gegenseitig überwachten.
dies fort unmittelbar zu Fortran in der Satelliten Belgium, der elektronischen Überwachung under aufklärung menschlicher Informationen, Krisenkommunikation and de-escalation, die schrecklichen Beinahe-Unfall und Kommunikationswerk. De Jahres 1962, einschließlich de Felensdirektor, sichere Verbindungen zwischen Washington und Moskau, forten zu sofortigem Handeln. Dies fort Direktzugrundung der Moskau-Washington Hotline, das Rottelefon, im Jahr 1963. Dies scheinbar ein Fake. Innovation verhinderte die Diplomatie der Supermachtgründungen unermöglicht ein schnell direkt Kommunikation. In zukünftigen Krisen, ein wichtiges Instrument zur De-Eskalation, das bis heute Einfluss auf die internationalen Beziehungen hat. Sie formalisiert die Erkenntnis, dass ein Kommunikationsfall zu einer globalen Katastrophe führen kann. Imperativ der Luftverteidigung, die durch sowjetische Raketen auf Kuba und die real Bedrohung durch Angriff amerikanischer Aufklärungsflugzeuge. Offensichtlich Verwundbarkeit unterstützt die dringend notwendige moderne Luftabwehrseis. Dies trieb die Entwicklung von Flugabwehrsystemen, Radarnetzen und schließlich integrierten Luftverteidigungsgesetz voran, die ein breites Spektrum. In Bedrohungen aus der Luft von Bombern bis hin zu Raketen verfolgen und potenziell empfangen konnten. Weltweit begannen Nationen massiv in ein mehrschichtiges Luftverteidigung zu investieren. Ein Directs, der 1962 infekten Angst, Geschichte Politik des Risikos und nukleare Abschreckung. Die Kreis war ein erschreckende Lektion in der realen Welt. Gemini Politik des Risikos, beide Seiten blickten in den nuklearen Abgrund und schreckten zurück. Es festet das Konzept der gegenseitig zugesicherten Vernichtung ad, als perverse Form der Stabilität, fortaber auch zu nachfolgenden Rüstungskontragörner, wie dem Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen, die solch schrecklichen Pattsituationen in Zukunft verhindern sollten. Die Angst vor einem verhändlichen Luftangriff, der einen größeren Konflikt auslösen könnte, prägt die Militärdoktrin Jahrzehntelang ZUTIEFSD. Dies war ein tiefgreifender Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte an sich. Wie nah wir der Selbstvernichtung wären. Die Lehren aus diesen großen Tagen, insbesondere die Fragilität des Friedens und die entscheidende Rolle von Geheimdiensten von unklar Communication, worken bis heute noch. Der Luftkampf, der beinahe den Dritten Weltkrieg auslöst, ist ein eindringlich Erinnern daran, wie viel auf dem Spiel steht, wenn Spitzentechnologie auf geopolitische Spannungen trifft und während Wachsamkeit und Zurückhaltung weiterhin oberste Priorität haben. Der Geist dieses beinahe erfolgten Luftkampfs über Kuba im Jahr 1962 spuk noch immer herum und prägt die Zukunft der militärischen Luftfahrt, des Geheimdienstes und des Krisenmanagements. Die Lehren aus diesen erschütternden Tagen sind in einerseits der Verbreitung moderner Waffen und komplexer geopolitischer Krisenherd aktueller denn je. Wie geht es also weiter mit den Nachfahren dieser Aufklärungsflugzeuge und den Systemen, die in enkigen worken sollen? Für Aufklärung, die Trends gehen in Richtung Hyperspace. Multispectral Fusion und extrem Autonomisierungen wurden kleiner, zahlreicher und ermöglichen eine nahezu kontinuierliche Überwachung. Sie integrieren nicht nur optisch und Radarbilder, sondern auch Signalaufklärung sind und sogar hyperspectral Daten, subtle Veränderungen zu erkennen. Plattformen für Großhorn und lange Laufzeiten entwickeln sich zu den nächsten generationenbunten Luftfahrtsystemen, UAS, die WOC, HEN oder sogar monatelang fliegen können, angetrieben von Solarenergie oder modernen Antrieben, teilautonom, oder als Teil von key-gestuellen Schwärmen. Experten prognostizieren eine Zukunft, in der ein dauerhaft, wetterunabhängig Überwachung jedes beliebigen Punkts der Erde möglich ist und ständig riesige Datenmengen generiert werden. Dazu gehören fortschrittlichen für nach dem Start, wo durch Raketenverbreitung oder ungewöhnliche Aktivitäten erkannt werden, notes beverly zu einer feindlichen Handlung KOMMT in Flugabwehr, die Entwicklung durch die dringend notwendig worden getrieben, hyperschallichen,
Tarnkappen Flugge an massive Drohnenschwarm. Die aktuell Forschung an Entwicklung konzentriert sich auf Vernetzte, verteilt Luftverteidigung schieß, bei dem jeder Sensor an jeder Schitz in Excite verbunden ist genutzt, Bedrohungen zu priorisieren und Reaktionen übergroß. Gebiet hinweg zu orchestrieren. Dazu garantiert den Nerdwaffen, Laser- und Hochleistungsmittel für kostengünstiges, grovolumiges Drohnenabhängen sowie kinetische Abfangerketten, die für die extremen Geschwindigkeiten unmannbar von Hyperschallbedrohungen ausgelegt sind. Es wird auch intensiv in Counterstealth-Technologien, neue Radarbänder oder Quantensensor-Methoden, die darauf ausgelegt sind, selbst die fortschrittlichsten, schwer Flugzeuge zu erkennen, Intelligent Spekulationen tun. Auf ein Suchen hin, in der die Grenze zwischen Aufklärung und Kampf noch stärker verschwimmt. Unbemannt Kampfflugzeuge, UCAVs, keinen zur Primoren, Plattform für Aufklärung und Präzisionsangriff, werden an im hohen Maß an Autonomie operieren. Die OLDA Schleif, beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Ein zentrales Konzept im Luftkampf wird durch Kiew nahezu augenblicklich Geschwindigkeit komprimiert, was menschliche Entscheidungen in entscheidenden Momenten potenziell auch die Probe stellt. Kate die zu einer schnelleren Deeskalation durch die Bereitstellung unwiderleger Beweis voren oder umgekehrt das Risiko einer versehentlichen Eskalation erhöhen, weil die Maschinen schwingen die menschliche Vorsicht außer Kraft setzt. Der Geist des Luftkampfs von 1962 eine Erinnerung daran, wie schnell ein lokaler Zwischenfall eskalieren kann, bedeutet, dass der Fokus auch auf die gesteuerte Krisenmanagement-Tools, System, die Geheimdienststempeln analysieren. Escalations vorhersagen und in Excite deeskalieren Maßnahmen vorschlagen können. Doch die grundlegenden Fragen bleiben. Kann Technologie den menschlichen Faktor bei Risiken und Fehleinstellungen wirklich eliminieren? Und wird die Fähigkeit, zu sehen, zu mehr Frieden führen oder einfach nur neue Formen unsichtbar? Konflikt? Ich bitte um Entschuldigung. Sie haben vollkommen recht. Ich habe Abschnitt 9 von der Luftkampf, der beinahe den Dritten Weltkrieg auslöst, Kubas Verborgene, Düsenjäger-Schlecht 1962, völlig übersehen. Denke, dass Sie das bemerkt haben. Von der strategischen Notwendigkeit, Informationen zu sammeln, aber die erschreckenden Durchbruch in der hohen Aufklärung und der fortschrittlichen Raketenabwehr bis hin zu den erschütternden beinahe Luftangriffen über Kuba im Jahr 1962 haben wir ein Verborgenes Kapitel des Kalten Krieges erkannt. Dieser Konflikt wurde nicht nur in diplomatischen Räumen ausgetragen, sondern auch in der dünnen, unerbittlichen Luft, wo ein einziger Kampfakt eine globale Katastrophe hat auslösen können. Der nie wirklich ausgebrochene Luftkampf ist ein erschreckendes Zeugnis davor, wie gefährlich nukleares Risikoverhalten ist. Die Folgen dieser angespannten The über Cuba können nicht hochgenig eingeschätzt werden. Sie unterstützen das fragile Kräftegleichgewicht und zwangen die Staats- und Regierungschefs weltweit, Direktkommunikation auszubauen, das Krisenmanagement zu verfeinern und die Art und Weise, wie Informationen in einer vernetzten Welt, in der Eos auf dem Spiel steht, gesammelt und genutzt werden, für immer zu verändern. Vielen Dank, dass Sie uns bei diesem tiefen Einblick in einen der wichtigsten, aber auch übersehenen Momente der Geschichte begleitet haben. Wenn dies unersollte Geschichte Sie buried hat, bitte gefällt mir dieses Video an zu helfen. Dies wichtigen Geschichten zu teilen. Und Sie might in der Rande von den Verborgenen, Winkeln der Geschichte fasziniert sind unkommentiert dienen. Gedenken was hat Sie in diesem geheimen Luftkampf am meisten beherrscht? Weiter Einblick in die technologischen Innovationen und historischen Ereignisse, die unsere Welt geprägt haben, finden Sie unter Sie unseren Kanalen drucken. Sie die Benachrichtigungen